Gracias por estar aquí a estas horas, pero realmente lo merecen. Tenemos con nosotros posiblemente una de las rostros, de las presencias y también de las figuras de la interpretación más importantes, más influyentes, más icónicas del cine norteamericano de las últimas décadas. Muchos recordamos algunas películas por las escenas que él protagonizaba, por las escenas que él dejó, la escena del reloj de Pulp Fiction, el diálogo maravilloso de Dennis Hopper en True Romance con él, sobre los sicilianos, y películas que han pasado por Sitges, muchas de ellas, The Funeral, películas fantásticas, absolutamente de género, como The Addiction, de Abel Ferrara, Batman Returns de Tim Burton, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo conocéis de sobra, ganó el Oscar al mejor actor de reparto por la maravillosa El Cazador, del tristemente desaparecido Michael Cimino, al que también recordamos hoy porque falleció hace poco. Y nada, simplemente con un fuerte aplauso y para que nos cuente lo que quiera y podáis también preguntarle a él después, recibimos a Christopher Walken. Welcome to Sitges. I recordar també que demà rebrà el Gran Premi Honorífic. En la sessió de Cloenda. Sí senyor, a la gala de Cloenda. Doncs farem format Q&A, doncs endavant, podeu començar, és vostre, si aneu fent en ordre. El que primero levanta la mano, Ana. Hola, buenos días a todos. Tres preguntas muy rápidas. La primera es, John Badham dirigió Nick of Time. Es una película que, como todos sabéis, intentó hacer en tiempo real relatar toda la película. Me gustaría saber en qué afectó en el diario de rodaje. ¿En qué afectó? En el diario de rodaje de día a día. El día a día. La segunda, una película que tengo mucho cariño, es Hombre frente a frente, con Sean Penn. ¿Y qué recuerdos trae de ese rodaje? Y la última es, ¿qué papel le hubiera gustado interpretar y nunca lo hizo? Gracias. The first question is about Nick of Time and John Badham's Nick of Time, and this gentleman would like to know that it was planned to be done on real time, the shooting. How did it affect the shooting plan and the day-by-day shooting plan? Well, it was made like every movie, not necessarily in sequence, but the unusual aspect of it taking place in real time was done with the editing, not on the set. The movie was shot like any movie, but when they put it together, that's when they made it in real time. The second question is about the film you made with Sean Penn. Here it was titled Hombres frente a frente. Ángel? Sí, Hombres frente a frente en España. Sí, Close range. Close range. Thank you very much. So if you could just elaborate a little bit, because this gentleman is a fan of the film. Yeah, that's a good movie. And well, we made it in Tennessee, in the real place. It was a real story. I think the man I played threatened me. He was in jail. He said he was going to get out of jail and come get me. That's cool. Yeah, sorry, you were saying. And it had a lot of good actors in it who were very young and unknown at the time. Sean was already well known, but there was Kiefer Sutherland and Crispin Glover and lots of the actors. Ara haré la tercera. La primera pregunta era sobre la película Nick of Time. Como han dicho, la respuesta era que realmente la película es va rodar no en temps real, sinó com una pel·lícula normal, però la semblança amb una pel·lícula rodada en temps real es va fer durant el muntatge. Sobre la segona pregunta, sobre Hombres frente a frente, Close Range, diu que sí, que és una bona pel·lícula, es va rodar a Tennessee, on van
succeir els esdeveniments que es narren i perquè està basada en una història real i el personatge que ell interpretava estava basat en un delinqüent que fins i tot quan es va fer la pel·lícula el va amenaçar i des de la presó, però clar, no li podia fer res perquè estava tancat a la garjola, però sí, va rebre amenaces d'aquest personatge. És una pel·lícula amb molt bons actors joves i ell esmenta a Kiefer Sutherland, Sean Penn, Crispin Glover, i que sí, és una bona pel·li. And the third question is, could you point out, or there is any role that you would like to play and never happened? Oh, sure. Many, I can't think of many parts that I wanted to play, that I was sorry that I didn't play because I said no. Mm-hmm. But there's many parts that I wanted that somebody else got. So that's good. Got it. Sí. Sí, moltes. No exactament perquè, o sigui, no n'hi ha molts papers que no va fer perquè els va rebutjar, però sí n'hi ha uns quants que li hauria agradat fer i que alguna altra persona, algun altre actor finalment va tenir la sort d'interpretar. Següent pregunta. Good morning, Mr. Walken. Morning. Hi. You mentioned yesterday that you weren't very good at impersonating, which is ironic because you're now probably one of the most impersonated people on the planet. How do you feel about that? And assuming you don't hate it, do you have any tips for anybody that would like to impersonate you? The other question I would like to ask is, as well as your glorious film career, you have a very special place in the heart of the fans of Saturday Night Live. And I wanted to hear a bit about your experiences with getting a show ready in 7 days. Well, the impersonating, yes, I come from a place in New York, like many places, the regional accents, and I think maybe I'm easy to impersonate. It's why so many people do it. I'm very bad at it. I've noticed that good actors are very good mimics often. They can do different voices, and but I've never been able to do that. If I was impersonating somebody, you wouldn't know who it was. So I don't know what that says about me, but what was the other part? Yeah, the other part of the question was about Saturday Night Oh, Live. Saturday Night and if you have any tip for the impersonators, but I think you answered that already. But the other one was about Saturday Night Live. Yes, I did 6 of them over the course of, I don't know, 10 years. I haven't done one since, I think, 6, 7 years. It's a wonderful program. It's in America, it's a national institution. And I enjoyed that very much. The great thing about Saturday Night Live is that you use cue cards. I wish that I could do everything with the cue cards. You don't have to learn your lines, you just read them. And I think maybe doing Saturday Night Live led me into making comedy movies, which I never made before I did that. I don't know if that's a good thing for me or not, but... La pregunta era si... La pregunta era que com se sent una de les persones més imitades del món quan ell accepta o admet que ell és un imitador molt dolent. Aquesta seria la primera pregunta. I si té algun consell per als imitadors o la gent que l'imita. Diu que efectivament és un imitador molt dolent, que ell prové d'una part de Nova York on n'hi ha accents molt peculiars i molt originals, i això la converteix en una persona que és fàcil d'imitar. No obstant, ell admet que és molt dolent. També diu que els bons actors sí que són bons com a mímics i com a imitadors, però que ell no ho és pas. Si ell imités algú, ningú se n'adonaria realment a qui està imitant d'un malament que fa. Però sí que és veritat que potser
no està segur, però això vol dir alguna cosa sobre ell, que sigui un imitador tan dolent. Sobre Saturday Night Live, doncs que és un show meravellós, no ho fa des de fa 6 o 7 anys, però és una institució nacional als Estats Units. Li agrada molt perquè té el que diuen cue cards, té com xuletes, diguéssim, i que seria molt fàcil. Li agradaria molt treballar amb xuletes també al cinema, però no pot ser, i en aquest cas doncs, a Saturday Night Live li agradava molt fer-ho així, perquè sobretot no has de memoritzar els diàlegs. Diu que no havia fet mai comèdia abans de fer Saturday Night Live i que a partir de Saturday Night Live sí que va fer comèdies, i que bé, diu que li sembla bé, però després s'ho ha repensat una mica i diu, bueno, no sé si això ha estat bé per la meva carrera, fa broma. Hello. I would like to ask you, in the first place, which memories do you have from the movies you made with Tim Burton in the 90s, like Sleepy Hollow or Batman Returns? And then in the second place, which from all the roles you've done in your career, which... No l'entenc. The other one? La segunda pregunta? Sí. Segunda. És que no ho he entès, perdona, és que també ho he de traduir després, per això, perdona. O si vols ho dic en català. No, en anglès, en anglès. In the first place, which memories do you have from the movies with Tim Burton? And the second place, from all the roles you've done in your career, which one would you pick if you have to choose your favorite and why? Gràcies. Thank you. Well, Tim Burton is extraordinary, brilliant man. His movies are great. They are popular. And completely unique. You know, I think nobody makes movies like Tim Burton. Also, he knows a lot about acting. When I did Batman Returns, I had a scene. I talked about my wife, who I had killed. And I said to him, I don't understand what I'm talking about here. And he took me outside the soundstage. We stood in the sun. And he spoke to me for maybe 1 minute. And I said, oh. And we went back inside and shot the scene. It was very good. You know, he's very clear, very clear. And and I think all of his movies are so wonderful and also original, you know. And the other one is if of all the roles you have played, if you could pick one as your favorite. No, I've made, I think, 150 movies. I don't think that I have a favorite. You know, why you remember a movie can be for many reasons, or why you have a good time. You know, it can be the director, the script, the actors that you work with. Sometimes it's the location. Sometimes it's how much money they give you. And sometimes it's everything. And sometimes everything is terrific, but you don't enjoy it because of some circumstance. I don't like to make movies in the jungle. And I hope I never make a movie in the jungle again. So, you know, what constitutes, and sometimes, you know, it's just in retrospect. If a movie is good and I didn't expect it to be good, that's always nice. If it's good and you didn't expect it to be good, no? Okay. Sobre Tim Burton, considera que és... la pregunta era... Perdó, que l'havia de traduir. La primera pregunta era sobre què opina sobre les pel·lícules de Tim Burton, les que ha treballat ell, que eren Sleepy Hollow i Batman Returns. Considera que Tim Burton és un home extremadament brillant i que fa pel·lícules com no les fa ningú. Totes són grans pel·lícules. I de fet, una de les coses que més li agrada és que coneix molt bé l'art de la interpretació i l'acting. Ell posa l'exemple de quan en una de les pel·lícules havia de matar a la seva esposa, ell no entenia massa de per què ho havia de fer, i llavors Tim Burton li va dir, mira un moment, i van sortir de l'estudi, que encara estava a la llum del dia, i diu que només va parlar amb ell 1 minut, i en 1 minut van rodar l'escena immediatament en un shot
i va quedar extraordinària, i creu que això és perquè precisament Tim Burton és una persona molt específica i molt clara en la seva direcció dels actors. Totes les seves pel·lícules són molt úniques i meravelloses. En el tema del quin seria el seu paper favorit, no té cap, ha fet 150 pel·lícules, no té exactament un paper favorit o una pel·li favorita, però sí que opina que la raó per la que tu pots recordar una pel·lícula poden ser per elements molt diferents. Pot ser perquè t'agrada el director o perquè t'agrada el guió, les localitzacions, perquè si t'han pagat més o menys per aquesta pel·lícula, per moltes qüestions. També pot ser que tot en una pel·lícula, en un projecte sigui excel·lent, però les circumstàncies fan que tinguis records dolents. Per exemple, a ell no li agrada gens rodar a la jungla i diu que mai més o que no voldria rodar mai a la selva, a la jungla. Mirant enrere en el temps, creu que si el projecte o la pel·lícula és bona, si no s'esperava que fos bona i al final la pel·lícula resulta bona, és una de les millors sorpreses que pot tenir un actor. Buen día. Good morning, Mr. Walken. Morning. Quería hacerle dos preguntas. La primera es, ¿qué opinión tiene del hecho de que constantemente se estén haciendo remakes, spin-off, precuelas, y no haya películas en el sentido de desarrollo de una idea original? ¿Se opina que actualmente se están haciendo más productos que no películas? Y la segunda, a modo de broma, quería preguntarle si su amor por los gatos vino a modo de arrepentimiento tras lanzar a Michelle Pfeiffer al vacío. Gracias. Cats again. Yeah, but that's a good question. Yeah, it's really good. Yeah. So, what do you think about that? There is a lot of productions that basically are remakes, sequels, prequels, and maybe there is not much in Hollywood now. Original products, original productions based on really solid original scripts. Do you think that's the situation right now? That's the first question. He says that they are more products than really films. Yes, I think there's definitely a trend to make a very successful, very expensive movie, and then if that works, you make a number 2, number 3, number 4, and that's, I think, not so good for movies, for the actors, for the directors, technicians, everybody in the industry. One movie that costs $150 million, you could make 15 movies. And some of my favorite movies are very small. I saw a movie about a year ago with Kevin Spacey and all sorts of good actors called Margin Call. Mm-hmm. And excellent movie made for very little money. And it goes to show that if you have a good script and good actors and good director, you can make a terrific movie. So I do think that these movies that cost so much money take, from the possibility of making lots of smaller movies. But maybe I'm just old, I realize that that movies for children, and especially movies that involve comedy. There's a saying in show business in America that the jokes are where the money is. And that's okay, but I think it sometimes goes too far. Sí, crec que això és una tendència a fer pel·lícules que quan es fa una pel·lícula d'èxit doncs vas la segona, la tercera, la quarta part. Crec que al final no és bo ni per la indústria, ni per les pel·lícules en si mateixes, ni pels actors, ni pels directors. Amb una pel·lícula que costa $150 milions es podrien fer 15 pel·lícules excel·lents més petites. Posa l'exemple de Margin Call, que és aquella pel·lícula amb Kevin Spacey, Zachary Quinto, etc., que és una pel·lícula que demostra que amb un bon guió i amb bons actors pots fer una pel·lícula extraordinària. Per tant, diu que creu que no és bo exactament el que tu comentes. També diu que potser és que ell s'ha fet vell i que la seva opinió és perquè potser ja és una persona gran. Però sí que diu que potser n'hi ha un excés
de pel·lícules per nens, de comèdies, comenta aquesta dita americana que és que els acudits són on està la pasta. I que bé, doncs és veritat, és un cinema que ha d'existir però que crec que està anant massa lluny. The next question. Yeah. Is maybe your love for cats is because you wanted that's very cool. Is maybe because you wanted to forgive yourself about throwing Michelle Pfeiffer and killing her out of the cliff? Yes. Yeah. No, I think so. Molt bona. Hola. Aquí. Yeah. Good morning, Mr. Walken. Morning. My name is Peter. I flew in from Sweden yesterday because I had to take the opportunity when you come over to Can you raise house. your voice a little Yes, bit, please? sure. Thank you very much. Sorry. I have a two-part question. I know that you read for Star Wars once upon a time for the part of Han Solo. And I was wondering how that went because you don't read so much about it. And also if you could elaborate something about True Romance, which is my #1 movie of all time, and especially that scene where you play against Dennis Hopper, which is a really great scene. Well, Star Wars, yes. When they were making the first Star Wars, they were looking for actors, and I screen tested. I screen tested for Han Solo, and Jodie Foster was Princess Leia. I think Jodie Foster was, I think, 12 years old. You know? And it's true, I did screen test for it, but so did maybe 200-300 other actors. I think every actor my age screen tested for Star Wars. And yes, we did, and George Lucas was there, and not close, no. And the other... Yeah, sorry. If you can just elaborate a little bit about True Romance. And True Romance. I worked 2 days on True Romance. There was one scene in an elevator with my bodyguards, which was cut from the movie. And the second day was the scene with Dennis Hopper. And we shot it in 1 day. It was in a small room, and the camera was pointed that way, and then it was pointed this way, and then we went home. And when we finished shooting, Dennis Hopper, who I did not know, I had not known him before, he said to me, "You know, we did a good scene today." And I said, "Yes, I know." And he said, "Let's go to dinner." And then I knew him for the rest of his life. La primera pregunta d'aquest amic de Suècia era si ell efectivament havia estat al càsting o havia passat un càsting de Star Wars pel paper de Han Solo. Efectivament sí, és a dir, Christopher Walken admet que, no només admet que ho va fer, però diu que la majoria dels actors de la seva generació de Hollywood van passar per aquest càsting, entre 200 i 300 actors. Diu que també Jodie Foster va fer el càsting per ser la princesa Leia. Fa la broma de que devia tenir com 12 anys Jodie Foster quan va fer aquest càsting, però que sí, que cada actor de la seva edat segurament havia passat en algun moment a fer la prova de càmera amb George Lucas, que estava allà quan va fer el càsting. George Lucas estava present i preguntàvem si va tenir cap relació, i diu que no va tenir massa relació aquell dia amb ell. I després sobre Dennis Hopper, sobre True Romance i la famosa escena de la que comentaves, diu que van fer 2 escenes per la pel·lícula. Una és amb un ascensor amb els seus guardaespatlles, però va ser tallada finalment de la versió final de la pel·lícula, i el segon dia de rodatge va fer la famosa escena amb Dennis Hopper. La van fer només en un dia, amb una habitació petita, plano contra plano, i la idea era marxar a casa. Però quan van acabar l'escena, en Dennis Hopper va venir
i li va dir a Dennis Hopper que no el coneixia, el va conèixer aquell mateix dia, i li va dir, crec que hem fet una molt bona escena, i Christopher Walken li va contestar que sí, efectivament, sembla ser que sí, va, vinga, anem a sopar, i des de llavors van ser amics tota la resta de la vida del Dennis Hopper. Hola, aquí. Yo, aquí. Sí, es mejor, quizás. Yo quería preguntar, bueno, a alguien con su experiencia, que si puede hablar de la situación actual del cine para él, y también, como hay mucha gente joven aquí que quizás están empezando a hacer cine y tal, si puede dar algún consejo que le hubiera gustado que le dijeran a él. Gracias. Vale. No, if you could just elaborate a little bit, what do you think is nowadays a situation of cinema? And there is also a lot of young people today in the audience, and if there is any tip you would like to give them, but a tip that you would like to have somebody told you when you were young. Advice? No. Yeah. But good advice. I don't know. Somebody said to me, always wear your seatbelt. Even in the limousine. I think that's good. Okay. Que porteu sempre posat el cinturó de seguretat encara que esteu dins d'una limusina. Què més, senyors? Hello, I'm here. Oh, hello. How are you? I was wondering about your relationship to dancing, because one of the most iconic Christopher Walken moment is the Spike Jonze video clip from Fatboy Slim. Can you tell us about this? Yeah, when I was growing up, it was very typical for people to send their kids to dancing school. I don't think so anymore, even where I come from. But, the boys went to tap class, and the girls went to ballet class. Mm-hmm. And so everybody could dance. The neighborhood I come from in New York, many of the policemen come from there. All of my friends when I was a kid, their father was a cop, their brothers, cops all over the place. And I think that if you looked around now, the retired policemen my age, a lot of them can tap dance. So I grew up doing that, and then when I was young in show business, I worked as a dancer. And I did that until I was in my, I was nearly 30 when I was still doing that. Mm-hmm. So and then I became an actor. I got a job in a play, and then I got another job, and then I got a job in a movie, and I became an actor a little bit by accident. So by the time they were doing a movie called Pennies from Heaven, they were looking for an actor who could dance. And the man who was choreographing that movie had been my teacher when I was 10 years old. And he said, well, Chris Walken can tap dance. And so there I was in that job. And then I think that Spike Jonze saw that. And so I did that video. My whole career has been, many times just accident. La pregunta era quina és la teva relació amb la dansa o amb el ball en aquest cas, i fa referència al vídeo de Spike Jonze que després Christopher Walken ha comentat. Diu que va créixer quan era un nen. Era molt normal en la seva època al barri de Nova York on vivia que les famílies o els pares enviessin els nens a l'escola de ball. Les nenes feien ballet i els nois feien claqué. Era un barri on hi havia moltes famílies que eren policies, molts dels seus amics tenien un oncle, el pare, el germà que era policia, i és molt normal trobar-se ara, per exemple, policies retirats, la majoria saben ballar claqué al seu barri. Ell va començar, com diem, de molt jovenet, i va fer diferents feines que tenien que veure amb el ball fins pràcticament als 30 anys, on va començar a treballar d'altres coses, també d'actor, i paulatinament es va convertir en actor, una mica per accident també,
I llavors un dia un coreògraf, el coreògraf que feia Pennies que estava buscant, el director de Pennies from Heaven va contactar amb aquest coreògraf perquè estaven buscant un actor que pogués ballar a més, li va dir que Christopher Walken precisament pot ballar claqué, i aquest coreògraf va ser el seu professor de claqué quan tenia només 10 anys. Probablement Spike Jonze va veure això i va crear aquest vídeo, i afegeix que a la seva vida doncs, la majoria de les coses li han passat per accident. Good morning. Good morning, Mr. Walken. ¿Puede contarnos un poco cómo fue su experiencia en la película de Bond, que usted interpretó a uno de los mejores malvados para mi gusto de toda la serie, y cómo fue la entrada en esa película? Creo recordar que la tenía que hacer David Bowie y después usted accedió a ese papel. Hablar un poco de cómo fue su experiencia en la película Bond, Panorama para Matar, con Roger Moore. Y también los recuerdos de la primera película que vi de usted, que es Proyecto Brainstorm, que fue una película con muchos problemas de rodaje. Si tiene si pudo ser completada o realmente los problemas no nos dejaron ver la película final que al parecer pues quería hacer Douglas Trumbull. The first question is if you could elaborate about your villain in the James Bond movie A View to Kill, that it was supposed to be played first by David Bowie, but finally you got the role. I didn't know that. Okay. That makes sense. Sure, I've gotten lots of parts because... Oh, okay, let you better than David Bowie. But Oh, no. I've gotten many parts because some actor said no. And I can see that it's very interesting. Yes, I think that sounds right. Okay. The second question is about Brainstorm, and it seems that it was a production riddled with trouble and problems. And if you think that the final result of Douglas Trumbull movie was what he was expecting, or do you think these problems really definitely affected the movie? Well, really, most of the movie was finished. So I don't think it really affected the movie that much. Mm-hmm. You know, there were some things that had to be done with shooting people from the back. Mm-hmm. You know. Yeah. But I don't think that there was much that was affected by that. No. Mm-hmm. La primera pregunta sobre el tema de James Bond. Li ha sorprès molt que David Bowie estigués també darrere d'aquest paper i que al final li haguessin donat amb ell. Diu que té sentit, que no li sembla tan estrany, però que també és veritat que ell ha tingut moltíssims papers, ha aconseguit moltíssims papers a pel·lícules que eren precisament perquè altres actors van dir que no. Li ha semblat molt interessant aquesta pregunta i aquest fet. Sobre Brainstorm creu que no li va afectar, la pel·lícula estava pràcticament acabada, sí que potser van haver de fer algun plano d'aquests que has d'agafar l'actor per darrere sense ser el mateix actor, però gent que l'has d'agafar des de l'esquena, però poca cosa més. Diu que realment no creu que afectés aquests problemes que va tenir la producció en el resultat final de la pel·lícula. Good morning, Mr. Walken. Would you please share some memories of working with Michael Cimino and also with Vilmos Zsigmond? I was doing quite recently on Deer Hunter and Heaven's Gate. Thanks. Yes, Heaven's Gate, Deer Hunter, which was very important. It's a great movie and certainly very important to me. And Heaven's Gate, which came right afterwards. So they almost happened simultaneously, in sequence. And Vilmos Zsigmond shot both of those movies. So I was with Michael Cimino and Vilmos for a long time. Deer Hunter took 5 months to shoot. Heaven's Gate was 8 months to shoot. And they happened, back to back.
So I spent a lot of time with the both of them. It was wonderful movies. When you make a movie, it's very intimate. You spend every day with people. You get to know them very well. And it was an amazing time for me. It changed my life, and I miss both of them. El Caçador va ser realment una pel·lícula molt important, tant en si mateixa com... Perdó, havia de traduir la pregunta. Si pot recordar una mica la seva relació amb Michael Cimino i també amb Vilmos Zsigmond, que va treballar amb els dos al Caçador i a la Porta del Cel. En el cas del Caçador, diu que és una pel·lícula molt important, no només per la seva significància de pel·lícula, o el seu significat i la seva importància en si mateixa, sinó també per ell, per la seva carrera. El mateix que La Porta del Cel, que van ser dues pel·lícules que es van rodar pràcticament seguides, la una de l'altra, i va ser un moment molt important de la seva vida. Efectivament, Vilmos Zsigmond i Michael Cimino van treballar junts, Vilmos com a director de fotografia i Cimino com a director, en ambdues pel·lícules. El Caçador va trigar 5 mesos en rodar-se i La Porta del Cel va trigar 8 mesos. Pràcticament es van rodar esquena contra esquena i va arribar a compartir molts bons moments amb aquestes dues persones, ja que quan un està en un rodatge pràcticament estàs tots els dies, totes les hores, en aquest cas amb el director i el director de fotografia treballant. Són dues pel·lícules meravelloses que li van permetre intimar molt amb aquests dos personatges, amb Cimino i amb Zsigmond, i són dues pel·lícules que van canviar la seva vida i diu que els troba a tots dos a faltar molt. Mr. Walken, you're probably one of the most quintessential New York actors of all time. So it might be surprising to some people that your heritage is German and, like myself, Scottish. First question is, did you feel that influence at home when you were growing up, and did it affect your work in any way? And secondly, on a personal note, just to settle a bit, where in Glasgow are you originally from, please? Which part of Glasgow? Glasgow, yeah. Which part of Glasgow are you originally from? Yes. Glasgow, my mother's from Glasgow, and both my parents came to the United States as adults. They were both nearly 40, I think, when they came. And my father from Germany, my mother from Glasgow. My mother's from a place in Glasgow called Easterhouse, which is not a very nice neighborhood, I think, and or it used to be. It's interesting that where I grew up, most of the people, the children that I knew, their parents came from someplace else, Europe mostly. And you heard many languages in the street. Sometimes there were people who lived in the United States, and they spoke very little English. It wasn't necessary. My father was a baker. Everybody he worked with spoke German. He spoke German every day. My mother had a thick Scottish accent her whole life. And people have you're talking about people imitating me. I think that from my neighborhood, I think maybe part of the way I speak and people I grew up with may have to do with hearing English spoken in a broken, hesitant way, as people who for whom English is a second language. Mm-hmm. And I think that I grew up hearing English that way, and maybe I still speak it that way. I probably speak English like a foreigner. Like a farmer? A foreigner. A foreigner, okay. Okay, sí, la pregunta era, és probablement un dels personatges o un dels actors més neoyorquins en els que un pot pensar,
i que si potser això també és perquè té una herència tan alemanya o germànica i escocesa, i si ell va sentir o aporta aquesta influència als seus personatges, i volia saber també el nostre convidat que si és de quina part de Glasgow era la seva mare. Diu que efectivament que la seva mare i el seu pare van arribar als Estats Units, però quan ja eren grans, quan tenien uns 40 anys, el pare d'Alemanya i la mare d'Escòcia. La mare prové d'un barri anomenat Easter House, que sembla ser que no és molt maco, però que potser ho eren en aquella època, en el passat. Diu que el lloc on va créixer, el barri aquest on va créixer a Nova York, Christopher Walken, la majoria dels nens que ell coneixia eren fills de pares que venien de fora. I aquests pares, majoritàriament de diferents països d'Europa, i al carrer es podien escoltar moltes llengües diferents. Algunes vegades... són gent que havia viscut als Estats Units, molta d'aquesta gent que vivia en aquells moments als Estats Units no els hi calia parlar pràcticament anglès. El seu pare, per exemple, que era pastisser, parlava alemany amb els seus empleats de la pastisseria, i l'anglès era una segona llengua. En el cas de la mare, tota la vida va parlar un anglès amb un accent escocès molt fort. Per això potser, abans que parlàvem de la gent que imita a Christopher Walken, moltes vegades possiblement és perquè té un accent molt peculiar que prové de créixer en un barri on l'anglès és la segona llengua d'aquestes persones, i haver crescut en aquest ambient possiblement fa que tingui aquesta manera de parlar anglès un pèl trencada. Diu, i fa la broma de que sembla que a vegades li sembla que parla anglès com si fos estranger. Good morning, Christopher Walken. I just want to know how was your experience working with John Travolta as your wife in Hairspray, and was it a good time? Yes, I was. I think because the dancing background, my musical comedy background probably helped me to get that job. Working with John was, terrific. When I heard that he was doing it, I thought, well, he's going to gain. He's going to be very big. And then when I met him, he was very trim and in great shape. And I realized that in order to wear that fat suit that he had on, which took him hours every day, and it was very heavy, that he had to be in very good shape, very strong, in order to do that. And I was his husband. And we spent a lot of time rehearsing our dancing. We didn't. He was very nice, but we danced most of the time. Dance most of the time. Sí, potser la seva experiència dins del que seria la comèdia amb ball li va ajudar que li donessin aquesta feina. Treballar amb el John Travolta va ser genial. Quan em vaig assabentar que havia de fer aquest personatge vaig pensar, doncs haurà de guanyar molt de pes i estarà gras i tal. I quan se'l va trobar que estava prim i en molt bona forma. I llavors va entendre per què era. Era perquè havia de ficar-se en aquest vestit, en aquesta, diguéssim, disfressa de dona molt grassa, i això cada dia li suposava diverses hores per poder fer, per poder portar o ficar-li aquest vestit més el maquillatge. Com diu Chris Walken, era una qüestió de diverses hores al dia, i precisament per poder-ho fer només ho podia fer una persona que estigués en molt bona forma, perquè pesava molt a més. Van estar quasi tot el temps ballant, perquè com has dit feia el paper de marit de John Travolta, però van ballar potser més que parlar. Sí que van passar molt bones estones i van parlar i tot això, però que sobretot passaven la majoria del temps assajant els números de ball. Hello, I'm here again. Hello. I have two questions for you, Mr. Walken. First, what is your relationship with foreign cinema, world cinema? I mean, European movies, Asian movies, and so forth.
who are your favorite directors and what kind of movies do you like? And the second question is, I read somewhere that you like zombie movies, and we are here in Sitges, which is a really great place to talk about it. So why do you like zombie movies so much? Thank you. Just one thing. Podeu fer alguna cosa amb l'aire condicionat? És que trobo que... sí, no? No, I'm asking about the AC because it's a little bit... Yeah, it's a little bit warm. Pot fer... Queda encara un quart d'hora i millor... Es pot fer alguna cosa? Lídia, gràcies. La Lídia de producció, moltes gràcies. Sí, un aplaudiment per ella, que ja la veig que ha sortit corrents a arreglar això. La primera... Okay, yeah, sorry. You can well, first, zombie movies. Everybody likes zombie movies. And I like all good movies. It really doesn't matter. In America, we have... it's called TMC, the Turner Broadcasting, which only shows old movies, everything they show all day long, 24 hours, old movies. And last week was all Dracula. This week I'm missing it, but it's all Wolfman. And I'm sure there'll be zombies coming. But really, I love all movies. When I was growing up, foreign films in New York, and now we see movies on DVD and on TV and the cable channels. I have a satellite dish that has, 40 movies every day. You just skip through, you watch any movies. But you used to have to go to the movies. And in New York, they had these small theaters. Marvelous. You would go and see Russian movies. There was when Fellini was new, and the French movies, and of course Ingmar Bergman, and so I grew up seeing those movies. I still love them, but now I see more and more movies on television. I miss going and sitting in the balcony, and watching. Some old movie, but all any good movie I love to watch. Les preguntes canvien d'ordre, però sí que era la relació amb el cinema estranger i quins serien els seus directors favorits i pel·lícules favorites no nord-americanes, de cinema europeu, asiàtic, i la segona és com és que li agraden tant les pel·lícules de zombis. En el cas de les pel·lícules de zombis diu a qui no li agraden, és a dir, que li agraden a tothom aquestes pel·lícules i li agrada qualsevol pel·lícula que estigui ben feta. Diu que, per exemple, als Estats Units hi ha el canal TMC, que passa pel·lícules antigues i clàssiques, 24 hores, diu que la setmana passada era tot Dràcula, després diu que ara la troba a faltar perquè aquesta setmana, que no pot estar allà veient-ho, és tot homes llops, i que segur que els zombis estan a punt d'arribar també. Sobre les pel·lícules estrangeres, ell va créixer a Nova York, on tenia la sort de poder anar als cinemes aquests petits, cinemes de repertori, on es podien veure pel·lícules russes, Fellini, Bergman, tota mena de cinema clàssic, en aquell moment era el cinema que es feia en el moment europeu i de tot el món. Ara ell acostuma a veure més les pel·lícules per televisió, té televisió per satèl·lit, que cada dia es passen com unes 40 pel·lícules i pot accedir també a aquest cinema estranger que li agradava abans i que ara ho veu per la televisió, però encara troba a faltar poder anar al cinema i posar-se potser a l'amfiteatre i disfrutar d'una bona pel·lícula antiga, d'una pel·lícula clàssica. Però, i que qualsevol pel·lícula bona li agrada, sigui americana o no sigui. Hola, jo tenia dues preguntes. Una era si, veient el panorama polític que hi ha, si havia sentit l'obligació de fer el que havia fet el seu personatge a La Zona Muerta, i l'altra a quin país o a quin lloc s'havia trobat més a gust rodant. Gràcies. Thank you. Considering nowadays situation of American politics, are you tempted now to do the same thing your character in The Dead Zone did at the end of the film?
Yes, I see. You're going to have an ice cream headache. Yeah. Do you have ice cream headaches? Yeah, but we don't use Not that. the same. We don't use that expression. But literally, I think they would understand what it means. But maybe we can use another one. Yeah. You know, I don't know, of course, what's going to happen. I hope that Mrs. Clinton is the next president. So. That's a nice headline for you're endorsing Mrs. Clinton. Oh, yeah. Okay. Bueno, que espera doncs, que no sap el que passarà, però bueno, ja ha quedat clar que espera que la senyora Clinton sigui la guanyadora de les eleccions. And the second question was in which country en quin país es trobava més còmode, s'hauria trobat còmode rodant? Yeah. In which country have you been feeling more comfortable shooting? Or in what country? Yeah. No, you know, I love to go all over the place. As I get older, I like to make movies close to home. When I was young, I went everywhere, but now it's very nice when I get a movie and I can go home at night. But that's just... No, que quan li agrada, ell ha estat a tot arreu i li agrada anar a tot arreu, però que ara s'estima més rodar a prop de casa. Quan era jove sí que no li importava gens viatjar, però que ara troba que és molt agradable quan roda i però pot anar a dormir a casa després del rodatge. You have a long experience as an actor on stage in theater. I want about the difference to prepare a part for the stage and the movie. Mm-hmm. And there's no difference. I do the same thing with every part. In my kitchen, I have a counter that comes about here, and I put the script there, and I stand every day, and I just read it over and over. And then if I'm lucky, one day I notice something, just a little crack, you know. It's like when you listen to somebody for a long time, you notice that a certain word will keep coming. And you think, well, that person is very interested in that word. That's what happens to me. And then eventually, if I'm lucky, I say it to myself, and it starts to sound right, the rhythm. It sounds, I start to believe what I'm saying. And that's if I'm lucky. Sometimes that doesn't happen. I read the script over and over. Sometimes I do. I'm a terrible imitator. I told you that, but I will pretend that I'm somebody else. I'll think, who would be perfect in this part? David Bowie. Who would turn this part down and then I would get the part? So maybe I'll just imitate that person. Or sometimes I do it. So my favorite movie actor of all time is Bugs Bunny. There's nobody better than Bugs Bunny. And then Laurence Olivier and Marlon Brando. Or Woody Allen, or I'll do Elvis. So I like to do Elvis. And only I know this, So I do it, and then it starts to sound right, and then I go to work. Sounds right. Go to work. Donada la seva llarga experiència al teatre, si podia parlar una mica de les diferències entre teatre i cinema. Diu que no n'hi ha, almenys el que afecta a la manera de treballar de Christopher Walken. Ell diu que fa exactament el mateix, fa allò de que té aquella mena de
de rapissa o de taula a la seva cuina i obre el guió i comença a llegir mentre ell fa altres coses. Cada X temps, cada X minuts o hores torna al guió i torna i continua a llegir durant tot el dia. I llavors, a mesura que va avançant en la lectura, de sobte troba aquella esquerda, aquell lloc on pot penetrar en la ment de la persona que ho ha escrit i se n'adona que les coses li comencen a sonar, que allò comença a rotllar al seu cap. Si té sort, llavors és quan en aquell moment que comença tot a prendre forma se n'adona que, si té sort diu, de que tot això té sentit i comença a creure realment en el que està fent. A vegades això no passa i a vegades sí, però ell continua llegint i llegint. Un dels sistemes o de les maneres que fa per poder aprendre aquests papers i per ficar-se dins del rol és com quedaria si ho fes, com ho faria una altra persona o un altre personatge, no? I diu que és un imitador molt dolent i que ningú se n'assabentaria de qui està imitant, però que al seu cap li funciona. Per exemple, ell diu que Bugs Bunny és un dels seus personatges i actors favorits i que ell de sobte comença a llegir aquell guió com si estigués llegint el Bugs Bunny. Fa el mateix amb personatges com Woody Allen, Marlon Brando, inclús Elvis, que diu que li agrada molt fer-ho com si fos Elvis, però bueno, és aquesta manera de treballar que té. I en el moment en què després de tot aquest procés troba que ja s'ho sap i que això funciona, llavors se'n va a treballar. Ángel, two questions? Last question? Okay. Last two, okay. Yeah. Here. Last two questions, yes. I got two questions. The first one is, what do you think about Stanislavski's method? And the second one is, why do you do cinema? You know, I studied the method for a long time, and I don't know. I really don't know. Why do I do cinema? Because I think that I grew up in show business. In those days, after the Second World War, television was born, really, in the New York area. In the early 1950s, when I was a kid, television was just getting popular. There might be one television every 5 homes. People used to go to other people's houses to watch TV. And then it became more and more popular. But there were 90 live television programs from New York every week. Original live. There was no videotape, so everything happened in real time. And everything was very family-oriented, so they used children. You know, now you hear all kinds of language on television, and any subject, there's no taboo. Everything was very wholesome, family, and they used all these kids, particularly at holidays and so on. And I was one of those kids. So I grew up doing that. And then when I got out of high school, I thought, you know, what will I do? Shall I be a doctor, you know, or shall I build rockets? And of course, I couldn't. I could only stay in show business. And then I went into the theater, musical comedy, and I got a job in a play, and then I got another job in a play, then I got a little job in a movie, and just one foot in front of the other. That's why I'm a movie actor. Thank you. Sí que vaig estar estudiant el mètode d'interpretar, el mètode durant molt de temps, i encara ni així tinc massa clar per què ho vaig fer i per què vaig fer cinema. No obstant, puc explicar, Chris Walken pot explicar que on va créixer, en el barri on va créixer, després de la Segona Guerra Mundial, que era la seva joventut, la seva infantesa, era quan la televisió es començava a fer popular. No, evidentment no era com ara, era quan va néixer i quan es va començar a fer popular. Eren els començaments dels anys 50
i n'hi havia potser una tele per cada 5 llars i famílies, inclús la gent anaven uns a casa de l'altre a veure la tele. N'hi havia moltíssims canals de televisió, n'hi havia moltíssims programes o shows televisius cada setmana, i la majoria dels programes eren en directe. També eren programes que es feien, era una televisió com molt sana, diu ell, wholesome, molt sana, amb molts de nens, i especialment durant les vacances. Per tant, doncs, ell va ser un d'aquests nens que va sortir a la televisió, perquè sempre sortien molts de nens. Ara n'hi ha, en aquella època, ara no estem acostumats perquè no n'hi ha cap tabú en llenguatge i en contingut, però en aquella època era una televisió molt familiar. Com diu, jo era un d'aquests nens. Vaig créixer fent això, sortint a la televisió de tant en tant com a nen, però després ja de l'institut vaig pensar, bueno, què he de fer? Ser un doctor o ser un científic de la NASA? Però finalment vaig acabar en el show business, però molt lentament també, o sigui, de sobte tenia un paper en una obra de teatre, després un altre, després un petit paper en una pel·lícula, tot pas a pas, i potser així és com em vaig convertir en actor. Last question? Hello. Good morning. Hello. Mr. Walken. One question. I think we all love you and your acting. And one of the main reasons is because you are very authentic. And my question will be, are you a bad man or a good man? Number one. And the second one, are you satisfied by your trajectory from the personal and professional point of view? If you are happy, satisfied. Satisfied. Okay. Well, an interesting thing happened to me when I became a movie actor. I made 2 movies very close together in which I played disturbed people. One was Annie Hall. I played a suicidal driver. And then almost immediately, within a year, was The Deer Hunter, which I played a guy who shoots himself in the head. So I think the impression that I made in the movies right away was somebody who was a little, troubled, And I think that movies are a business, and that the people in them, whether it's a cinematographer or an actor, a director, you get hired because you've shown that you can do something, and that it's okay. So immediately I was somebody who could play crazy people. And I think it's like anything else. In the movies you notice that certain actors play the lover. Certain actors play the hero, or the action guy, or the best friend, or the funny guy, or the villain. And you tend to get those parts again because it's a business. And the people who make the movie want to know that you can do that, okay. So I think that's what happens. And if that happens, you're lucky. Because if you're an actor and you're working, this is very rare. I think in the actors' unions, this SAG and Actors' Equity, I think the percentage of actors unemployed is something like 98% all the time. Most actors are not employed, so that if you're employed, you're lucky. And I think I think early on I got into I sat on an airplane once with Walter Matthau, and I sat down, and then he came. He sat next to me, and we did that thing that people do on airplanes. We just looked straight ahead. Nobody said anything, and the plane took off, and the lady brought drinks. And he turned to me and he said, "I know who you are." He said, "You're the guy who plays all the meshuggahs." You know that word? It's a Yiddish word. It means, crazy guys. And I said, "Yes." And he said, "You have to have your feet very firmly on the ground to play meshuggahs all the time." Shugganas, no? Shugganas.
he was saying that you have to be very sensible to be crazy. I think that's right. Doncs ja heu sentit la pregunta. Crec que explica una anècdota que a ell li sembla interessant per contestar-te, i és que va fer dues pel·lícules importants juntes, on totes dues, juntes vol dir quasi pràcticament seguides en el temps, on ell feia dos personatges que efectivament estaven pertorbats. Una era el conductor suïcida de Annie Hall i l'altra era el seu personatge tan conegut del caçador que, com sabeu, doncs, al final es disparava al cap fent la ruleta russa. Van ser personatges que van causar molta impressió, però van donar també la impressió de que ell era una persona amb certs problemes. Llavors, doncs, però s'ha d'entendre que les pel·lícules són un negoci i que els actors han de treballar i que tota la gent que està relacionada amb el cinema, sigui un director de fotografia o sigui que siga, i els actors, com hem dit, se'ls contracta perquè fan una feina que els directors o que els financers o els productors consideren que la fan bé. N'hi ha actors que sempre acostumen a ser l'heroi d'acció o l'amant o el millor amic o evidentment el dolent de la pel·lícula. Tens sort si aconsegueixes quedar-te una mica en aquest rol i que te'ls donin, perquè vol dir que els fas bé. Et diu que els fas bé perquè, a més, tens molta sort si ets un actor que no està a l'atur. Ara, amb les dades dels sindicats d'actors, normalment les xifres que donen és que el 98% dels actors que estan afiliats normalment estan a l'atur. Per tant, si estàs treballant, tens moltíssima sort. Ja fa uns anys em vaig trobar amb en Walter Matthau a l'avió i que se va seure al meu costat i el primer que van fer és el típic que fas als avions, que és mirar cap endavant i no dir ni piu, però llavors quan ja van començar a portar alguna copa a l'hostessa i tot això, Walter Matthau finalment es va girar i li va dir tu no ets aquest que fas aquests papers amb el shogunist, que es veu que és una paraula en jiddisch que vol dir bàsicament boig, tu ets el que fas sempre aquests personatges de boig, no? I ell li va dir, sí, sóc jo efectivament, i li va dir, i Walter Matthau llavors va dir, escolta, has de tenir els peus a terra realment per ser un tio que fa aquests personatges, perquè són molt difícils de fer i també et poden afectar tu mateix, per tant tingues els peus a terra i s'ha de ser molt sensible per fer de boig. Okay, pues thank you, Mr. Walken. Thank you very much.